Karibu kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Kwanza, thank you for coming. Appreciate. Yeah. Kazi ya sanaa ina mambo mengi ambayo yule ambaye ana the highest chance or the highest probability of success anakuwa ni kama ni vitu vingi sana vimeunganika. Ndo maana yeye anatoboa. Kwa mfano ukiangalia hizi challenges kama American Idol, Super Idol, hata Star Search, yani hizi challenges kwa mfano za watu wanaoshindana kuimba, yule anayeshinda kwanza watu wanaopita wana kipaji. By the time wanapita, yani the top 20, 50 wote wana kipaji, na hadi wale wanaofika top 5, top 10 wote wana vipaji. Yule anayeshinda ameshinda shindano la kuimba, na mara nyingi ni kuimba nyimbo za watu. Na ameimba nyimbo za watu vizuri, which is a good thing. But there is absolutely no guarantee that they will have an amazing career. Because your ability to sing well does not make you a fantastic artist. Unajua, uwezo wako wa kupiga gitaa vizuri au kuandika vizuri does not mean you're going to be a fantastic or a successful artist. Kuna vitu vingi, kuna the grind, unajua, are you resilient? Una discipline. So unajua, can you be consistent with the same craft and refine it and tweak it over time? Do you have the look? Una monekano, bro. So yeah, it's show business. The show has to be there. I mean, unajua, because at least kwenye industries kubwa kama za Kimarekani huko, mtu anaweza kuwa na career ya kuandikia tu watu wengine muziki. Ndio, au kuandika tu movie. Sio lazima yeye mwigizaji. The industries. Na kama huna, what can you do about it? Because also, time and time again, show business has shown us that you can transform a look ya mtu. Kwa hiyo pia ni kujitambua kwamba okay, sina look, nafanyaje, nitafutaje, nipate ushauri wapi, au nifanye research ya aina gani. So kuna vipengele vingi sana. But there are some kinds of creative jobs ambazo, or creative careers ambazo, they are so simple, probably that's why they're hard. Kabla tujaanza kurecord, you were telling me about how you got into fashion. That's pretty smart. It's so simple. After the brilliant ideas are the simple ones. That's why they're so hard. The maana common sense is not so common. You're telling me how kwamba ulikuwa high school nakuwa unawaza shule tunajifunza food, shelter, clothing. Si ndio? So msosi, sipo kwenye msosi sana. Shelter, real estate, mtaji. Kwa hiyo clothing. Tell me about that journey kidogo. That's how I actually started. Ilikuwa tu ni idea. Yani niko shule, natafakari kwamba I wasn't so good in school, lakini I wasn't also so bad. Okay. So I was like in the middle. Lakini in life unakuwa unawaza, there are two sides of everything. Kwamba niko shule ndio, I might do well au I might not do well. Nikaa nafikiria tu kuwa na other plans kwamba bana, what if school doesn't really work for me, what else can I do? Kwa hiyo in the thinking sasa nikaanza kuangalia okay in myself kwamba mimi naweza nikafanya nini actually. Nikafikiria I used to love music, nimeimba kidogo, watu ambao nimesoma nao wanakumbuka hizi kuna jina la kisanii zile talent nini zile talent night zile nimeimba sana. Kwa hiyo lakini looking into music, by that time nilikuwa naona kama lifespan ya wasanii being on top ilikuwa ni very short. Yani they can survive on top maybe for 6-7 years, after that they go down. Kwa nikafikiria okay, by that time I was still a teenager. Nikafikiria okay, naingia kwenye muziki niko hivi. Kwa by the time maybe uko form ngapi? Hapo niko form 3. Form 3. Kwa sababu by the time hata kabla sijafika 30 nitakuwa nimesha. Career ishaisha. Ni kama this is not something I'm looking to do. Nikafikiria upande wa shelter, mambo ya nyumba sasa, real estate manini. Nikiangalia nikaona vitu ambavyo you need a lot of capital kufanya. Then nilivyoangalia upande wa nguo nikaona okay, this is something I can actually tap into. Na from nilivyopata sasa hilo wazo nikasema okay, let me start to go about it.
nione okay, ili uweze kufikia kwenye kutengeneza nguo au kuwa labda designer au kuwa brand ya nguo, what do you need? Nikafuatilia kwamba brand za nguo zinakuwa you have a designer, designer na design nguo kutegemeana na what is trending labda, au kutengeneza kitu ambacho hakija kuwepo. And process yake inakuwa ikoje? Wanaanzia kwenye wazo na sketch. But nzuri growing up nilikuwa napenda sana kuchora. Kwa hiyo ikani rahisi kulink hivyo vitu. Kwa from there nikatafuta tu daftari langu moja hivi kubwa, naweka any sketch any idea inayokuja kichwani kuhusu nguo iweje, labda probably shirt ina vifungo katikati. Mimi nitatengeneza shirt ina vifungo kwenye makwapa. Kwa sababu ni shati alivutiki, inabidi ulivae somewhere, inabidi pawe open ili uweze kuingia alafu pafunge. Kwa nitaweka vifungo sehemu ambapo haionekani, then ukikaa hivi mtu anakuwa haelewi where umelivaje. Kwa ideas kama hizo nikaa nachora tu hiyo since niko secondary school. Nilikuwa nasoma my primary and secondary school nimesoma mkoa wa Mara. So from there nikamwomba mzee, nilipomaliza form 4 nikamwambia mzee naomba nende nikafanya high school Dar es Salaam. Akaniambia no problem. Kwa nikaja Dar es Salaam, nikatafuta shule, nikapata, nikaingia. Nilipoingia shule nikaendelea. Yaani nikawa nasoma shule kama kawaida, lakini on the back end naendelea na sketches zangu with the same book. The same book. Hicho kitabu bado unacho? I don't have it. Nadhani nitatafuta kwa sababu vitu vingi ambavyo niko navyo nilivirudisha nyumbani. Well, I'll look up for it ili niweze kukiweka sawa. Kwa hiyo nikaendelea na sketches. Lucky enough nikakutana na marafiki ambao pia walikuwa na mchango mkubwa kwenye mimi kufika hapa nilipofika. One of them anaitwa Ezra, ni mtu ambaye nafanya naye kazi yani mpaka recently tuko naye kwenye kazi zetu. Alafu there's another friend anaitwa Jerry, yeye kazi yake ilikuwa ni anapenda muziki. Kwa hiyo anaandika mashairi na kuimba. Kwa sababu mimi pia nilikuwa na background ya kupenda muziki, kwa hiyo it was easy for us to connect. Alafu Ezra alikuwa anapenda muziki, kurap, lakini mostly alikuwa anaandika sana stories, vitabu na nini. Kwa hiyo tuko shule alikuwa anaweza kakaa akatengeneza story yake nini. Unashangaa tu watu wanaiomba sana daftari. Naomba nisome, ukimaliza naomba nisome. Kwa hiyo it was very interesting stories. Kwa hiyo tukasema we're gonna be friends, lakini whenever you find an opportunity ambayo itamsaidia mwenzio una mlink ili kutana kitu fulani interesting na share. Share ili aweze kusaidia kukua kwa mwenzio. So that's how our friendship was. And through that nakumbuka kuna likizo moja nilikuwa niko nyumbani. But then kipindi cha fashion kilikuwa ni Nirvana. East Africa. Kwa hiyo akanistua tuangalie kipindi kile kinakuwa kina mambo ya fashion. From there hizo ni Benikinyea. Alikuwa ni Deo was the Deo na there was a lady anaitwa kumbuka jina lake. Also another lady. Kwa hiyo tumeangalia kipindi kimeisha, end of the show wakawa wanauliza maswali. Swali liloulizwa kuna kirefu cha there's a certain word walikuwa wanauliza kitajwa kirefu chake. From there kipindi kimeisha tukaendelea mambo yetu. Lakini the next Monday we had tuko tumepanga kwenda kwa kuna maonyesho ya Syria nadhani walikuwa wanafanya golden jubilee or something. Kwa hiyo akanistua tukaangalia maonyesho kuna mavazi pia you never know what you find. Tumeenda tumeangalia yale mavazi na nini, tumepiga story na wale watu, baada pale tumerudi zetu. Wakati tunarudi tuko njiani tukaona bango ambalo limeandikwa lile neno na kirefu chake kwa chini ambalo limeulizwa kwenye swali la kipindi cha Nirvana kilichoisha. So from there tukashuka kituo kinachofuata cha daladala, tukarudi tukaliangalia lile neno, tukaliandika, tukatafuta internet cave, tukalijibu kwenye email, tukasubiria the next show washindi waliotajwa tukawa wana mambo. Kwa hiyo tukaitwa twende tukachukue ticket zetu. Kipindi hicho ukishinda swali unapata ticket kwenda movie Mlimani. So tukapata ticket zetu. Sasa tulivyoenda sasa kuchukua tiketi, tumefika getini pale, tumwambia ni washindi, tumefuata zawadi zetu ambazo ni ticket. Tukaletewa pale, lakini tukaomba tunaomba tuonane na muendesha kipindi. Kwa sababu unaona ni mtu ambaye yuko linked na watu wa fashion, probably anaweza akawa na input kwa kile ambacho nataka kufanya. Wakatukaribisha ndani, akaitwa Deo akaja, tukapiga naye story, nikamuelezea my story, akawa interested, akaniambia basi take my number,
find time, njoo nionyeshe hizo sketches, kwa sababu by that time nilikuwa nafanya sketches peke yake. Nikamletea sketches pale, from there akanilink na watu wa fashion. Long story, so that's how it started. Kwa haraka. And nguo yako ya kwanza kuitengeneza ilikuwa? Nguo ya kwanza kuitengeneza from the meeting sasa ya Deo. Deo akanambia nimeona hizi sketches. Lakini I would like nione sasa the actual stuff. Kwamba umeshafanya hii for maybe 2-3 years, lakini sasa nafikiri ukianza kutengeneza itakuwa ina make sense. Nikamwambia okay. So from there nikaenda kutengeneza. Bad enough nilikuwa sina sasa knowledge ya vitambaa. I already knew how to sketch and maneuver the designs, lakini sasa the right fabric to use kwa ajili ya kutengeneza nguo ya kiume nikaa sijui. Kwa hiyo nimeenda kwenye market nikachukua satini ya kutengeneza magauni ya wanawake, nika design mashati ya kiume. Lakini in the process nikaa najifunza, okay, now this is not what we are supposed to use. Lakini nguo ya kwanza ilikuwa ni mashati ambayo ninatengeneza kutumia satini. Okay, mashati ya kiume. Okay, na ulikuwa unatengeneza kwa order au ilikuwa kama No. Hapo ilikuwa sasa ni ku-transform tu mchoro, your concepts into real life, into actual stuff. Sasa ili tuone okay how response ya watu itakuwa. Kwa sasa katika kuwaonyesha watu sasa na pamoja na Deo and everybody wakawa wananiambia okay, the idea is alright, lakini kitambaa. So from there nikaona okay, I have to learn. Kwa hiyo ni process ambayo imekuwa you do something, you make a mistake, you learn from it and then you grow. Na kwa mfano hapo umeshamaliza form 6 au ushaingia chuo bado? Bado niko high school. Bado uko high school. Kwa ulichora for 3-4 years kabla ya kutengeneza nguo yako ya kwanza. Wow, ilikuwaje? I'm very fascinated kwa sababu it's a long time ya kujiandaa. Did you know you were preparing? Ama ilikuwa ni kitu tu ambacho kinakuja unafurahia kukifanya? Nafikiria haikuwa ni kitu ambacho as I told you nilikuwa ni mbadala wa shule. Kwa sababu bado niko shule, kwa hiyo it was something that I just enjoyed doing. Ilikuwa ni plan B kama plan A, sipo make sense. Since the beginning ilikuwa tu ni kwamba bana, if anything doesn't go well then we have something we can fall back on. Sema form 3 ulipata wapi akili ya plan B? Mzee alikuwa strict sana. Na growing up kama nilivyosema, I wasn't so good or not so bad. So nilikuwa just in the middle. Ukorofi ule growing up, mzee akanipiga mkwara siku moja. Akaniambia tu kwamba hii cheza yako ya shule hii, kuna umri fulani ukifika mimi nyumbani kwangu unaondoka. Sasa na the way mzee alivyokuwa strict, chochote atakachokisema that's how it's gonna be. Kwa hiyo nikaona okay, nikifika this age I'm gonna go. Nijipange. Sasa what if school doesn't work? Sasa ndo nikaanza kufikiria hivyo vitu vingine vya kufanya. Sasa kwa mzee ametisha sana. Ni vitu priorities za kutosha. It's very very cool. And then fast forward sasa, ulienda chuo? Maiza form 6 nikaenda chuo FM, nikapiga accounts pale. Another story, wakati nasoma sasa chuo, kuna zile mkimaliza maybe first year mnaenda field. Mimi kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaanza mishemishe, nikasema sitaenda field, nitaandika project. Kwa hiyo katika kuandika project nilipewa kwa sababu kana nasoma uhasibu, nikapewa kufanya comparison ya financial years za kampuni la mavazi la Next liko Uingereza. So wakati naifanya hata ile pia ikawa ni kitu kwamba okay, so mimi nasoma uhasibu, lakini uhasibu kumbe naweza nikaajiliwa kwenye kampuni la mavazi. Kampuni la mavazi something which I can really create. So I can nikaziwei zile nikaona okay, kwenye mavazi there's a big thing. Of which pia ili ni push zaidi katika kuinvest muda mwingi kwenye kufanya, kwa sababu ni kama vile inatokea ni kama coincidence ambayo inakuwa inakupa uta highlight kwamba bana this is it. This is the one. Sasa kwa mfano, I'm also curious, kwa nini ulienda kusoma uhasibu wakati tayari you have all these creative vijitabia na unawashikaji pia creative? Ilikuwa ni kwamba sasa lazima shule iendelee. Lakini kwa nini ukufikiria kusoma kitu ambacho labda kiko karibu zaidi na creative? Maana uhasibu is not very creative. Nilikuwa nataka niwe na vitu tofauti. Sikuwa nataka nifanye kitu ambacho kinafanana. Ili niwe na zile ni options ambazo ni mbili tofauti. Kwa accounting ilikuwa plan C.
Oh, that was the A plan. That was the A plan. This is what I'm on is the B plan. Is the B plan. Okay. Kwa by the time unamaliza chuo, umekutafuta kazi ya wasibu? No. Sijawahi kufanya kazi sehemu yote rather than just working on myself. By the time niko chuo mwaka wa 3 ndo nilifungua ofisi. Okay. Hapo katikati kuna so many scenarios ambazo mpaka ikafika hatua I had to just own my own office. Kwa hiyo nimetoka tu kwenye mtihani nikaingia ofisini, work as usual. Mpaka leo. Safi sana. That's very, very cool. It's also very, very risky. Very risky. Maana kutoka chuo, yani kutoka shule, haijalishi which level, kutoka shule kuingia moja kwa moja kwenye biashara bila kuwahi kuajiriwa, ni formula fulani hivi ambayo haifanyi kazi kwa watu wengi sana. Umepitaje hizo njia mpaka kuweza kufanya hadi leo? Narudi tena kwenye mzee kwa strict sana, so there is no coming back. Kwamba whatever I was gonna choose, it had to be right in any way. Hata kama it wasn't right, I had to make it right. Kwa ndo maana vitu vingi ambavyo nilikuwa nikijaribu kuvifanya, in the back of my mind namfikiria na mzee pia and how I was gonna take it. Hata mwanzoni, by the time I started, they wasn't so supportive kwa sababu walikuwa wanaona soma kwanza. This utaifanya baadaye. So what I did, nikaambia nimeacha kwa sababu by the time mimi niko nasoma high school nishaanza kufanya hizi fashion shows. Ulikuwa kwa sababu in the process katika kuingia nilivyokuwa introduced sasa kwa wakina Deo, nikawa introduced kwa kina the first people ambao nilikutana nao, Ali Mtura. There's another designer to Salim Ali. Hao ndo watu ambao walinisaidia from the very early stages. Kwa sasa wakawa wananiambia okay, sasa umeshaingia, you have to like create sasa from the sketches to the actual clothes. Baada ya hapa you need to show to people. How do you show it? Then kuna fashion shows, kuna photo shoots. Lucky enough ilikuwa imeanza Facebook, kwa hiyo kufanya photo shoot, put it on Facebook. Ya kwanza niliyofanya, there's a blogger akaiona, alikuwa anaitwa Miss Popular by then. Miss Popular, akaiweka kwenye blog yake, akanicheki, akaniuliza maswali. Kwa hiyo mimi niko shule, nikaa naiona ile ina happen. I was very excited. Okay, so this is something which can actually be something. Kwa hiyo ikawekwa kwenye blogs and all that. Kwa hiyo ikaa inakuwa in that way. Okay. Kwa kabla hujamaliza chuo ulikuwa ushaanza kutengeneza hela? But wakati niko chuo mwaka wa 2 ndo ni realize nimetengeneza hela. What do you mean ndo umerealize? Kwa sababu I used to like kwa sababu niko shule nimeshaanza kufanya hivyo, kumeanza kuwa na awareness and people started ordering my stuff. Kwa hiyo what I was doing, nilikuwa na account ambayo nilifungua tangu niko secondary school. Zile benki zinakuja shuleni, napewa zile form, napewa barua. Sometimes napata na ruhusa ya kutoka shule, tunaenda kufungua account and all that. Kwa hiyo tukafungua account. Sasa ile account I have ndo my main account paka leo. Walitisha benki na hiyo move. From there, wakati niko chuo, nimeanza sasa kufanya hizo kazi, napata order 2, 3, sometimes in a week unapata 1 au in a month unapata 2. I had tabia ya kusave. Kwa sababu mimi nimekuwa in a family, again my dad strict. Nakumbuka wakati nimeingia shule in secondary, there's a certain amount of money anakupatia, ni ndogo, afa anakuambia you're supposed to sustain with it mpaka unapokuja nyumbani. So you have to find ways to sustain with it. Kwa sasa nikani nimeshazoea ile discipline ya fedha. Kwa hata nilikuwa nikipata, I don't have many uses for it. Nikana iweka to bank. By the time nafika chuo mwaka wa 2, nika realize there's a big amount of money in my account. From hizo ndo hela ambazo zininunua my first machineries, nikalipia the first rent, and everything started from there, from owning my own production. Mzee anafanya mshigani? Mzee wangu alikuwa Baharia. Alifanya kazi kwenye meli, kwa hiyo alikuwa anasafiri muda mrefu. Kwa akiondoka anakaa muda mrefu, akirudi kuja na mazawadi kibao. Mzee alikuwa anavaa sana. One of the things pia ambayo ilikuwa inanifanya nawaza mavazi ni kwa sababu ya kila alichokuwa akivaa mzee. It was something ambayo huku watu hawavai. Hizi double breasted suit kama niliopiga hii, mzee alikuwa anapiga hizi wide. Kwa sasa nilikuwa nikiangalia zile picha natamani nivae kama vile, afu sizioni. Kwa one of the reason pia ilikuwa ni hiyo. Okay, naona mzee anavaa hivi, okay, for me to have this
kwa huko vipatikani ni nje, let's try and make it here. Is that also why, kwa sababu when you think about fashion, if you're able to create and conceptualize, you have the option ya kufanya tailoring, ambayo kimsingi unatengeneza kitu kwa ajili ya mtu, right? Sio kwa ajili ya watu. And correct me if I'm wrong, but kwa kidogo ninachofahamu kuhusu wewe, you do tailored. Yeah? You do tailoring. So somebody comes and gets a perfect fit for them, which is an experience in itself, and the whole thing. Mimi suti yangu ya harusi nimefanya kwako. I loved it. Yani nilifurahia pia kuto kukutana na stereotype, maana mafundi bwana si wamezaliwa na si ni kabila gani. So I you know, it was a nice experience for me. But the question I want to ask is, kwa nini hukufikiria pia kufanya kitu kwa ajili ya watu, like a mass product? Because you can conceptualize, you can design, you can ideate. Kwa nini? Karibu kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Nafikiria haikuanza hivyo kwa sababu ya mifumo ilivyokuwa by the time naanza. Kwa sababu by the time naanza ulikuwa ukimwambia mtu kushona nguo, zilikuwa zinashona uniforms tu za shule au hizi za walinzi and all that. Yani ili mtu awe properly dressed lazima akanunue shop. Kwa hiyo it was something ambayo ilikuwa inabidi kwanza jamii iweze kuelewa. Kwa mimi nilianza katika era hiyo kwamba bana, tailors are not trusted. Kwa hiyo you have to find a way to make people trust you first, and then paka ufikia hapo. So ulichokisema, it's in the process. Okay. Probably in the next year or the next 2 years, inshallah, itakuwa actual. Safi. Tailors are not trusted. Ni kweli. Mafundi. Kwanza ngoja, sio tailors, mafundi. Yaani mafundi, yani from carpentry to... Shida ni nini mwanangu? Yani what's the problem? Nafikiri what is lacking ni nini? Nimekuwa nikistudy kitu nachokifanya, kwa sababu wanafanya, then I go back and look at it kuona okay, where should we correct, kitu gani tukiongeze, kitu gani tukipunguze. Kitu ambacho nimekuja kukiona hata kwenye kutafuta kukua, inakuwa ni ngumu kuweza hata kubuild team kwa sababu hakuna academic background ya hiki kitu. Kwa hiyo kinafanyika freestyle from A to Z. Kazi kumazoea. Yani from the tailors, sio wote wamepita kwenye hizi training ambazo zinatolewa labda maybe institutions na nini. Kwanza ziko chache. Na wengi wamejifunza kwa mfumo tofauti. Kuna mwingine amefundishwa na mjomba wake nyumbani. Kuna mwingine amejifunza, yani kuna mifumo tofauti. I have some tailors ambao wamejifunza pale at workshop, wamekuja, they know nothing, wakajifunza, now they are my tailors. Kwa hiyo kila mtu ana mfumo wake tofauti. Na ule mfumo unaojifunza ndo ambao unakubuild wewe kuweza kuwa na discipline kwenye kazi. Kwa hiyo sasa ukipita kwenye mfumo ambao maybe tailor ambaye anakufundisha yeye mwenyewe msela, labda mteja kaja kajificha nyuma ya meza, nime experience hivyo vitu kwa sababu nimefanya kazi na mafundi muda mrefu. Kwa hiyo nafikiri by the time sisi tumeingia pia ilikuwa ni one of the thing kwamba kupunguza ile pressure ya mteja kudeal na tailor moja kwa moja. So we're taking the responsibility ya kudeal na tailor, then we're taking the pressure of you relax, we give it to you. So relationship management. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kinaleta huo usumbufu ni kwa sababu hakuna academic background. Tofauti na a banker labda. Kuna mfumo rasmi ambao amejifunza, anajua kazi inafanyikaje, kuapply na kuaje, anajua kabisa nikicheza tu hapa there's a lot of people ambao they need this position ambao wanaweza wakaje hapa. It's different with tailors, kwa sababu it's very hard to get a tailor who can do something proper. Na sometimes when they know they can do it proper, they act a certain way. Kwa sababu anajua okay, mimi nitamsumbua tu ataenda wapi. Fundi wa magari. So it happens, inakuwa hivyo kutokana na huo mfumo. Nafikiri there's a weakness kwenye mfumo wa kuandaa. Ndio inakuja kuleta usumbufu huko mwisho. Lakini taratibu inaenda inarekebika. Though it's gonna take time. You're in a challenging business, and you're in a challenging business because kwa asilimia kubwa sana biashara yako inategemea watu. Sawa, kuna raw materials, but if you don't have the right kind of people, and then kwa mfano kama unachokiongelea ni changamoto ambayo bado ipo, itaendelea kuwepo kwa muda.
And biashara kama biashara nyingine yote kuna siku nzuri, lakini kuna siku ambazo ziko challenging zaidi, nyingi zaidi. Unapokuwa unapitia zile challenging times, how do you unwind? I was built on self-sufficiency. What does that mean? Back to my dad. Tumelelewa katika mfumo ambao we're not supposed to depend on anything or on anyone. Japokuwa maisha yako hivyo. Kwa hiyo inapotokea hata sometimes kuna challenges kama hizo, then you don't have to find like mtu mwingine to blame au mtu mwingine kama ndo sababu. You have to go back to yourself na kuangalia okay, imetokea, then wapi tunapotakiwa kurekebisha. Kwa mara nyingi hata ikitokea changamoto, I'm much more focused kwenye solution kuliko hata kufikiria changamoto. Yeah. Kwa hiyo let's say kwa mfano, wakati nimeanza nilikuwa na mfumo mmoja hivi mgumu, kwa sababu nimeanza nilikuwa natumia tailors. They have their own offices. I have the idea, I have the client. Yeah. Kwa hiyo wao naweza nikawaelekeza kwamba I want you to do it ABC. The office is theirs, the machinery is theirs. Wanalipa rent wao. Kwa hiyo mimi naenda pale kama mteja mwingine. Kwa hiyo nikifika pale nazungumza nao, watanifanyia kazi yangu. Kwa hiyo kuna muda wao, kwa sababu wanao wateja wengine pia, you give them your back. Mimi nimeenda zangu shule kwa sababu nilikuwa niko shule still. Wameweka shughuli pembeni, wanaendelea na shughuli nyingine. By the time unafika ndo wanaishika. Kwa hiyo unakuta ile time sasa wewe kudeliver kwa client kwa namna ulivyokuwa umepromise inakuwa ni changamoto. Nakumbuka kuna one of experience ambayo ilinivuruga sana mwanzoni. Ilinifanya nikaacha kazi kama 3 weeks, nikasema this is not for me. Nilipata order na rafiki yangu alikuwa na shughuli kwao. Kashaona kwamba okay, this is something jamaa wangu anafanya, let me give it to him. Wamenipa kazi over a month before. Yeah. Hiyo ni very early stages wakati nimeanza, nafikiri kuchua mwaka wa kwanza or something. Nimepewa ile kazi mapema sana. I had the best tailors ambao nilikuwa nawaaminia with the work they were doing. The challenge iko kwenye muda. Kwenye muda wao kudeliver in time. Kwa wao nimeshaambia kabisa bana, hii kazi inatakiwa muda fulani, lakini kila nikienda wananichekecha. Lakini sasa I cannot be there 24/7 kwa sababu I also have to be in school. Ndio. Kwa imeenda imefika the night before the wedding. Yani wedding ni kesho. Paka leo hizo kazi hazijakamilika. So I had to like kukesha na wale jamaa mpaka asubuhi. Nimekaa nao kwa imani, wanalala na waamsha. Amka bana tumalizie, kwa sababu sasa there's no any other option zaidi ya kufanya hizo. Watu wafanye shughuli. Jamaa wangu kule ananipigia sana na mpanga bana, by morning zitakuwa tayari. Sasa kwa sababu zimefanyika late, kukatokea kukosewa kwa vipimo. Kwa by the time imefika asubuhi tumemaliza kazi, ndio jamaa wamekuja wanazivaa zile nguo haziwakai sawa sawa. We don't have even spare time kuweza kusema tutafanya adjustment. So I had to refund them, ili at least by that morning wakanunue nguo madukani. That was the first and last time I went through that. Na kupitia hiyo sasa ndo that was the reason ya mimi kuwa na production yangu, where I can control sasa the production, kwamba today this is what you'll be doing. Tofauti na ile kwamba anapeleka kwa fundi utafanya hivi, alafu yeye pia anazo other orders ambazo utafanya kwa muda wake. So that was, hiyo ilikuwa ni experience mbaya ambayo nilipitia mwanzoni, lakini ndio reason sasa ya mimi kuweza kuwa na production space yangu. Na umetenganisha production na front office. Yeah. At first ilikuwa sehemu moja. I also went through some challenges, nika realize it wasn't a nice idea, then I separated it. What was the challenge? The challenges were, mimi naenda shule. Ile ni office alafu ndo production space. Because sometimes the tailors, sometimes kwa sababu I was setting standards. Maybe I'm doing a certain suit for a certain amount of money. You're not reaching that amount, then I won't be able to do that. So the tailor sometimes is there and he hears the conversation. After that, he just goes around and talk to the client. Okay, I can do it for the amount you told. You're gonna do it. Because some of the clients wanakwambia kabisa bwana, the guy is not right. Kwa hiyo from that ndo nika realize kwamba okay, this is not the right move, I have to separate this. I love how changamoto ni nyingi, lakini ndo hizo zinasababisha vitu vizuri zaidi vitokee. So I guess
your relationship with challenges and short-term failures. Failure ni mshikaji wako big time. Kwa sababu ni vitu vingi, kwa sababu when looking back at my journey na mpaka hapa nilipofika, so many big moves they came after failing. Yani for instance, wakati nafanya nimeanza, I owned my production, lakini nilikuwa bado siwezi kuwa nafanya production ya kila kitu in one place. So that production nilikuwa nafanya only the jackets. I had another tailor in another place, he was doing the trousers. I had a factory ambao they had big machineries. Kwa wao wakawa wanatengenezea shirts. Okay, so shirts huku, trousers huku, jackets were. Put it together. When a client anakuja, mimi nakuwa nishaviandaa vyote in one place. Nikapata challenges kwenye factory, nilikuwa nawapelekea ile kazi. Kazi yangu ilikuwa ni ndogo. To them it was nothing. Order ndogo Kwa wakawa in a way they're not treating me right. Alafu nikaa naiona. And it's like, by the way, tutafanya when we have time. So sometimes unaona I'm actually paying. Sometimes I'm there and I see those machineries ambazo mimi nahitaji kazi yangu ifanyike, they're not in use. Hazina kazi. Ziko nyingine ndo zinatumika. So through that nikaona I need to have my own machineries. Kwa nikamcheki one of the suppliers. Akanambia no problem, I'm gonna order it for you. You'll pay it taratibu. Akaniagizia within a month ikafika. It was a machinery was around 6 million. Nikana mlipa taratibu, then I had my own product. So through the challenges ya kuwa treated vibaya kwenye kazi and I'm paying, nikaona okay, so switch, then it helped me kuwa na production yangu ambao sasa ina full machinery. So interesting. Unajua watu wengi changamoto wakikutana nazo, it makes them give up. You didn't give up kwa sababu ya mzee? Is there any other reason? But it has to work. There's no any other way, it has to work. Kwa sababu I'm also a person who likes to do one thing. For instance, in my whole life, sijai kufanya any other work or any other business. This is the only business I'm doing. Okay. Kwa hiyo mara nyingi it has to work because it's the only business. You focused on it. Kwa hiyo unakuta and hata plan ambazo tunaziweka huwa tunaangalia like maybe 3-4 years ahead. How is it going to affect the business? Kwa hiyo inatusaidia hata afu ile check background check every time you checking yourself and making sure kwamba okay, am I doing the right thing? Kwa me, I think after every month or 2 months we really check ourselves. Come on, okay, the tailors, okay, what's going on? Just to make sure that everything is in line. Kwa hiyo inasaidia sana kuhakikisha kwamba hatuna after the relationship I have with them pia inasaidia kwa sababu yes, they are my tailors, lakini we are living like a family. Most of them now for more than 10-8 years. We're working with them. You can count wale ambao we're not working with them. Ni wachache ambao waliondoka, lakini most of them ni wale the same people that I started with. Sana tunaongezea to the new people. Mtu kama wewe kwa kazi unayofanya, you meet a lot of people, like literally you need to meet people for things to happen, but over the years you've always remained as a one man sole proprietor thing. I'm curious, what are your thoughts on partnership? Have you ever explored it? Does it not cross your mind at all? Do you have any experience in it? Why don't you have a partner? Kwenye partnership is something that I'm looking forward to kujaribu. I've never tried it before. Kuwa na partners kwamba you put in money, I put in money, and then we find ways to make it work. Hiyo sijawahi. Nafikiri mazoea, growing up nimefanya vitu vingi on myself. Ndio I can have a team of people, lakini the main thing huwa naisimamia mwenyewe most of the time. Lakini I'm looking to have that kwa sababu ya our brand plans zinazofuatia. We will need to have people. Ni vitu ambavyo sasa nakiviangalia naona over the years nimepata experience ya kufanya vitu vingi, nimefanya kazi na watu wengi, nimesafiri nchi nyingi, nimekuwa exposed na vitu vingi. Kwa hiyo kuna vingine ambavyo unaviona, unajifunza, unaona okay, this is something we really need to do. Now the moves ambazo tunataka kuzifanya, we really need the people. So I'll be open to that. So you'll be open to it in the future. But next before? Chapter.
Before nilikuwa sioni the need of it. Kulikuwa kuna uhitaji. Yeah, the need of it. Na ile being self-sufficient. Mimi hata mkopo I don't take mkopo. Yeah. Hujawahi kuchukua mkopo? Nimewahi once. Benki? Benki ilikuwa mtihani, so I had to easy microfinance. Yeah. Okay. But nili clear tu vizuri, lakini it's not something that I'm looking to. So unawaambiaje watu ambao wanakuwa wanafikiria kuchukua mkopo ili kufanya biashara? Nafikiri people operate in different ways. Nafikiri that's also sometimes ndo kitu ambacho kinatufanya tunakuwa tofauti. Ndio. Mimi habari ya mkopo is something that I don't really, japokuwa ndio naelewa, sometimes you have a plan is very big and you need to hata mi by the time nimeingia kwenye kuchukua, I had a bigger deal that I have to execute, and there was a certain amount of money needed to be put ili iweze kufanya kazi. After that there was a guarantee payment, so I just had the papers nikawapelekea and then it worked out. Lakini sio kitu ambacho I'm focusing on au nakiangalia sana. Most of the things huwa najaribu kuvifanya by myself. Kwa nini? I don't know. That's just how it goes. Yani mimi biashara ambayo naifanya, it's basically my instincts. Your instincts. I go with it. Na experiences ambazo nimezipata katika kudeal na watu, kusafiri and all that. Okay. Kwa tafsiri yangu ya instincts, it means if it doesn't feel right. Yeah. Sometimes even if a client doesn't feel right, inakuwa hivyo. Yeah. Are there times when you didn't listen to your instinct and then it screwed you over? Yeah. A lot of times. What was the worst one? Worst one? Okay, coming on the partnership issue. Growing up, wakati nimeanza ile, I think there was a group of people waliiona. From the early stages, they saw the potential. They approached me. Bana, we want to work with you. By the time I was very open to it. Yeah. Okay, wakanambia, okay, you tell us whatever you need. The machinery. Give us the plan of how you want it to be. Yeah. Where you want the factory to be. Yeah. We know the potential of this and we're going to invest in it. So sit with it, make a decision, come back to us. Lakini before we give you, we go into business, let's first be your customers. They gave me an order for 2 suits. Those suits never came right. I had a tailor, super good. Amekuwa trained in Norway. Yani ni mzee ambaye amefanya kazi nje ya nchi sana kabla ya kufanya kazi huku. Kwa amekuja huku, sasa tayari alikuwa ni mzee. The thing that happened ni kwamba zile nguo tumezitengeneza the first time, design and everything was fine, lakini kumetokea kuna vitu vichache ambavyo ni vya kuadjust. To me, sometimes a client can come in, akaona there are just few adjustments. When I look at it, naona these are not few adjustments. So I'm just going to please you, kwamba it's few adjustment, then I'm going to make another suit for you. A whole other suit? Yeah. Sometimes you won't even know it. Kwa sababu I like it to be perfect. Kwa sababu one of the marketings that I'm using, the word of mouth. Yeah. And word of mouth comes when you do it right. Yeah. So I do something right for you. It's going to bring in more people. Yeah. And with word of mouth, it's even stronger. Yeah. Kuliko hata hii, the one. Kuliko hata matangazo. Yeah. Kwa hiyo, mimi nilivyoona that challenge, nikaona, this is not right. Ni watu very potential. I'm looking forward kufanya nao kazi kubwa. Wameona ni challenge ndogo, I'm gonna make something else. Kwa nikarudi, I bought another fabrics and then we did it again. It wasn't right. I did it like 3 times, doing it over and over. Shida ilikuwa nini? The tailors alikuwa ni mzee. Kwa sometimes kuna muda alikosea mpaka design. It was supposed to be a double breasted, akafanya kawaida. Looking back at it, nafikiri it wasn't a good move for me to work with those people. Kwa hiyo from that, wao pia wakaona this is not something you can go into, kwa sababu yeye tu kutengenezea Systemization. Lakini looking back at it, nafikiri I was going into a deal without even having the right information to go about it. Sababu ilikuwa ni mapema mno. The timing wasn't right. Yeah, the timing wasn't right. Okay. The same way ambavyo zamani I had people were asking me like, why don't you advertise yourself? Yeah. Why don't we see you working with maybe politicians? Yeah.
why don't we see you working with other big guys? By that time, when I was looking at my stuff, nah, if I get this client now with this quality that I'm giving it, I won't be able to sustain them. So nikasema, okay, let me just push. Mpaka by the time when I see it's right, then I'm gonna have them. I was right. Kwa sababu in the years we grow, the skills zinakuwa, materials zinakuwa. Kwa sababu when you're working with the big guys, ni kwamba it's people who are very well exposed. Yeah. They travel, they know stuff. Wanaona, wanajua. Yeah. Kwa hiyo when you do something ambayo haiko sawa, they just see it and they just know this is not the right thing. Yeah. Kwa hiyo I waited to a point sasa I was very confident. Now when I work with them, it's like they're going to change the whole wardrobe. Na nikiona inatokea nasikia raha sana kwa sababu naona this is the right time. Yeah. Kwa sababu I had one client akakuja akatengeneza 3 suits. After the 3 suits, whenever he went to his previous suits, I was like, nah, this is not it. So he had to make more of my suits. To a point he made maybe 30. Wardrobe yake keep singing. Yeah. Kwa hiyo sasa nikiwa naona kitu kama hicho kinanifanya naona okay, we're doing the right thing. Yeah. Na nafurahi kwamba I didn't jump into getting the big guys or getting the big clients kwa sababu nilikuwa naona I know my capacity, so nikiona something I just know kwamba this is not the right time. When the right time comes, tunafanya in a big way. I'm curious, Mtani. You have a lot of discipline. What is it attributed to? Is it self-education? Is it self-awareness? Is it also marafiki, mentors, washikaji? Karibu kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. I understand kwamba where I am is because of the work. Watu wengi ambao mimi nafahamiana nao, it came because of the work that I'm doing. Yeah. Kwa hiyo that's why mara nyingi wanajitahidi kuhakikisha the work comes first kabla ya kitu kingine, kwa sababu if that is messed up, then everything else goes away. Kwa maana I'm trying to stick to that. So najua that's like the source of everything else. Yeah. And you knew that from day one? Sometimes unajua unakaa mwenyewe, kuna muda unakaa unaangalia unaona I'm here because of ABC. Yeah. So self-analysis ya kutosha. Yeah, I do that a lot. Yeah? A lot. What does a typical day for you look like? Like, kwanzia unavyoamka mpaka siku inavyoisha. A typical day. Can you take me through that? It's just work. I wake up in the morning. What time do you wake up? I normally wake up at 5. Work out kidogo. Normal to really just to make yourself fit. And then after that, I just take shower, check my emails. There are people that I'm working with that are not here. Yeah. Of which I have to contact them every day in the morning and make sure that everything is going right. Afu baada ya hapo, I'll just have my breakfast at home. By saa 1 hivi natoka nyumbani. Paka saa 2 kasoro nakuwa nishafika kazini. Early kabla ya tailors. Yeah. Just to make sure that I nakagua what was done before. Yeah, the previous and then day. I lay down kazi za kila tailor. Okay. And then after that I go in the office. Okay. Yeah. Okay. In the office, mara nyingi right now I'm working based on appointments. Okay. Kwa unakuta I have appointments for specific days. Right. Kwa unajua kabisa saa fulani meeting. Yeah. I have my morning appointments. Mchana go have lunch, pass by the production, cross-check things, and then I go back in the office. Paka evening. After evening, nikishamaliza na appointments za jioni, I go back to the workshop, cross-check the work, and then I go home. That's how it is. How far is the distance between the workshop and the office? 4 or 5 minutes. Oh, ni karibu. Yeah, very close. Okay. How long can you disappear from your business, mambo yasiharibike? A month. You can disappear for a month? Yeah. It's very nice. A full month, 30 days. Yeah. Umewahi kupotea for 30 days? Yeah. Nice. And everything was swift. Everything was... Yeah, like not 100%. Everything goes as like, so you have to like sometimes check in. Yeah. So you've built a system. Yeah. And how long did it take you to build that system?
As I told you, I've been working with the same people for over a long 10, time, 8 so years. Yeah. So they understand. Kwa hata I just send them a picture. Yeah. Kwa sababu when a client comes in, we discuss, I put it on a sketch. Right. There's certain fabric that is supposed to be used kwenye kutengeneza. Yeah. Nikimpa that picture, my tailor knows everything. Yeah. Safi. So anajua kabisa the shirt ni hippie. Yeah. So mtu wa shirt atajua na deal na nini. Yeah. Trousers. That's how it goes. Yeah. From a brand marketing point of view, you believe in word of mouth, which is good. It's very powerful and it's believable, but it's also very organic and slow. It takes time. Wewe kama mtu ambaye umefanikiwa kutengeneza brand yako mwenyewe, na hivyo lazima kulikuwa kuna jitihada za kuhakikisha kwamba not only do you protect the brand, but you also build kuhakikisha biashara inakuwa iwe sustainable, uweze kuishi. In your industry, vitu gani vinafanya kazi? Like what kind of marketing makes sense to do? I think word of mouth is the best. Because that's like I've been practicing on that. Yeah. Because mimi nilivyoanza, I wasn't famous. Nobody knew me. Yeah. Kwa kitu ambacho nilikuwa najaribu kufanya, and word of mouth only works with quality. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa najaribu kuhakikisha kwamba we're doing it right with the quality. Yeah. Maana if you see many people talking about me, they're just going to talk about the quality that we do. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho nilifocus nacho, and it has been working. Ndo maana naona that's like the right way to do it. Lakini I also apply other ways of marketing, kama associating yourself with celebrities. Okay. Kwa sababu another thing pia, I'm nasoma sana what other brands are doing, the bigger ones. Yeah. The likes of La Fraulein. Yeah. Yeah. Kama recently niko very much obsessed with what Bernard Arnault is doing with the LVMH. Yeah. Kwa sababu he's having like so many brands. So many brands. Wings. And every brand is just... And it's distinctly different. Yeah. Kwa sababu you see he's having like all the big fashion brands. Right. And every brand is like growing. Yeah. So I'm very much obsessed with whatever he's doing. Yeah. And I was lucky enough to have a partnership with one of his brands. Yeah. Nimesafiri nikaenda mpaka France. Yeah. So I was like, experienced by my own eyes with how they're doing everything else. Yeah. Of which imekuja ku affect sana the way that I'm doing my stuff right now. I'm trying to resonate myself with such people now. Over the years utakuwa kuna vitu vingi sana navifanya because of that relationship. Right. Yeah. Yeah. Kwa hiyo if you ask me about marketing, first I'm going to tell you, do the good quality. Let the work speak for itself. Yeah. It's going to push everything else. Yeah. Hizi nyingine unafanya because there are people that you're going to get out of it. Yeah. Lakini the main ni ile. Yeah, ukweli ni ile. That one has been working well for me. So you just do the good quality and then everything else just flows. Yeah. Are you still friends na yule mshikaji anaandika hadithi? Yeah, friends until today. Hadi leo. He got married like 2 weeks ago. Yeah. So I traveled to Bukoba for his wedding. Nice. Yeah. Nice. Did you make the suit? Yeah, obviously. Yeah. Does he still write? No, he stopped. Yeah. Right now he's actually pushing more into being a contractor. Building civil roads and all that. Okay. Yeah. Okay. So let's say akakucheki leo jioni baadaye. Piga simu akamwambia, mwanangu, nimemiss sana kuandika. And I want to write a story. And the story is about you. But I need you to give me the title of that book. What would the title be? The Story of Quality. What? The Story of Quality. A story of quality. Yeah. Why? Everything I do is just based on that. Okay. I believe in that. I have so many things that I've produced. Yeah. And because the quality is not right, I kept them. Okay. I tried. I won't expose that. There's so many things ambazo nimefanya. Nikaona sio. I'd rather burn it than just letting it go. Because it's going to affect what I've been building for many years. Yeah. The same way with nikiona a client amekuja amefanya fitting alafu naona kabisa nguo sio, I'm going to make another suit without even telling you.
Kwa sababu I know you ikiondoka it's gonna damage. Yeah. So I'm trying my best to make sure I control that. Okay. Yeah. That's very, very interesting. That's very, very expensive as well. Yeah. Is that something that is a culture in the whole team or just you? Mainly me. Yeah. But my team also knows that they have to do it right, because if they don't do it right, we're gonna make another thing. Tani una watoto? No. Are you married? No. But you make suits for married men for a living. Wasema ganga jigangi. Wanajiganga kidogo. Imekuwaje? How come? I'm genuinely curious. I'm gonna get into that when I'm ready. The timing is not right? The timing was right, but some stuff happened, so I had to go back and. For people who are as ambitious and as perfectionists, I feel like they have trouble with relationships. Yeah, probably. Do you? Yeah, I've had my own troubles. Yeah. Is it tied to quality? No? No? Yeah. It's just life. Are you able to separate yourself from the work that you do? It's hard. Huh? It's very hard. It's very hard. Yeah. Most of the time, I'm doing everything because of this work. So I don't see anything that I'm doing that is not associated with the work. I think I'm attached to it. And you know how to survive by yourself. Yeah. I'm trying my best. Yeah. Do you think you're ever going to be in a serious kind of thing? Because it might be quite distracting. Yes. I'm surely going to be in that in the next maybe 2-3 years. I don't know how it's going to be, but I'm definitely on a deadline. Because I'm actually at a certain age that I really need. Is it an age thing? Do you? I mean, kama kuna mtu ambaye ana experience ni mtu au watu kama nyie. Because you know, I'm serious. Yani kwa sababu in the right instances, you are part of somebody's journey. Yeah. Unaelewa alafu kwa mfano kwenye ukiangalia harusi, kuna vitu vingi ambavyo vinajenga harusi. Yani that need to come together. Lakini kuna watu fulani ambao nafasi yao ni ya muhimu bro. Tu mapambo ni ya muhimu bro. Si mchezo. Tasuti ni ya muhimu bro. Ina stress. Sio mchezo. And as a result of that, you do meet a lot of people. Do you really think it's a timing thing? Do you think it's an age thing? Kwamba kuna umri unahitaji? Au kuna wakati unahitaji? It's time that you feel the need. You feel the need? Yeah, you feel kwamba nah. And for instance, right now, I have a very big house. Okay. And I go back to my house every day. It's just myself. That's why sometimes I don't spend much time at home. I spend most at work. Yeah, because there's nothing to go back home to. So I'm at that age now, and with everything aligned, I see now it's time that I need to have a family. Okay. Yeah. So when I find the right one, I'm gonna get married. Amen. Nataka nije kwenye harusi. Karibu sana. Yeah, Mtani. Afu najua kumbe Mtani jina lako. Kuna watu na majina kama vile yani ni brand tayari yani okay, ishapangwa yani shaandikwa hiyo. Safi sana yani. For the longest time I thought kwamba yani ni umeunganisha vitu au kwa mfano mimi naitwa Elisha. Lakini ukubwani watu wengi zaidi walikuwa wananifahamu kama Hisia. Lakini Hisia sio jina langu. Lakini limenikaa mpaka my mom alikuwa ananiita na Hisia. Yani linoga yani. Lilikaa yani. Nikasema nikijua nikikuita tu Hisia. Yeah. Sasa Mtani, sisi tuna segment inaitwa Nje ya Boxi. Na leo tunatamani kusikia kutoka kwako somebody who's practicing and living proof that a gift, a talent, an interest, a hobby, a plan B can become your plan A. How did you go about na inawezekana hii ni kitu bado unakifigure out lakini kwa ambacho umekipitia na unachokijua, how did you go about translating an idea and a passion and a dream into something kwanza ambacho kinaonekana kinashikika
lakini kitu ambacho pia kinakulisha, kinakuweka mjini na kinakulipa. How did you go from talent, creativity to business and be in business? Maana hiyo nayo changamoto. Most businesses die after the first year, more die after the 3 years, more die after 5 years. Bro, umevuka hizo milestones wote. Sidio? How did you do it? Myself really struggle from the beginning kwa sababu I had an idea kwamba bana I wanna have a brand, clothing brand. I wanna be a designer. How am I gonna start? I figured out the ways ya kuanza, sketching, drawing and all that. Nikafika paka muda sasa nimeanza kutengeneza the actual clothes. Nikajifunza tena kwamba I don't have the knowledge ya vitambaa. So ikabidi nipate pia knowledge ya vitambaa vinavyokuwa. Then nikaweza sasa kujua okay, kama nataka kutengeneza shirt, hii ni material shirt. Trouser, this is the proper material for the shirt, for the trouser. Kwa hiyo ilikuwa ni process, lakini hata baada ya kufanya hivyo bado sikuwa na uwezo au uelewa wa kujua sasa ndio nimetengeneza ni shirt ninalo na liuzaji, yani how am I selling it. Ndo zikaje njia mbalimbali za sasa inabidi ujitangaze, watu wakujue. Early stages unakuwa unafanya vile ili tu watu waone, you don't see the money, lakini later on ndo unaweza ukanani. Kwa kwangu mimi nilianza with Facebook, nikafanya fashion shows, lakini sikuwa naona ways to make the money. Nakumbuka nikapata wazo, kuna one of the designers miaka ya mwanzo anaitwa Manju Msita. Nani? Manju Msita. Manju Msita. Kama nadhani nilipatia jina lake sasa. Kwa ni faza fulani hivi anatengeneza nguo very cultural. Yani anatengeneza labda let's say ni koti, lakini ataliwekea michoro fulani hivi ambayo ukiiona tu unajua hii ni ya Afrika. Mostly zikoga ni nyeupe hivi. Alikuwa na market nzuri sana kwenye upande wa watu wanaenda kwenye send off hizi. Alikuwa ni very right option kwa ajili ya kutengeneza nguo za send off. Kwa sasa looking at him nikaa nafikiria okay, yeye anafanya hivi, what else can I do to get the same market? Kwa nilianza kutengeneza mashati ambayo yanakuwa na rangi inayofanana na gauni la bibi harusi in a way. Kwa kama labda ni shati naweza nikawekea stripes 3 ambazo zina rangi the same exact color au sometimes the same exact material, tunaikata tunaiweka. Kwa sasa hata wakisimama mbele wanaonekana wamejiandaa na ile shughuli. Kwa hiyo sasa through that ndo nikaanza kupata sales from one client, mwingine akaona nataka bana kama ile. Kwa hiyo nikatengeneza wateja. Kwa hiyo sasa unakuta kwa sababu wedding is something many people are there. Many people are saying it. Kwa hiyo wakaa kupitia kuona watu wakiwa kwenye wedding pale, then you get few clients. Kwa mwanzo unapata 1 2, then hao wawili pia watakuletea wengine 2, then inaenda inakuwa. How did I get into suits? One of the client akaniambia bwana umeshanitengenezea send off, nimalizie tu na suti. Suti. I don't know how to do. Sijawahi kufanya suti. Nikaenda nikawauliza mafundi wangu, bana suti tunaweza? Wakaniambia tunaweza. Nikakaa nikafikiria suti, nikaenda kwanza nikatafuta vitambaa vingi sana, nikapata kitambaa kimoja ambacho naona kukaa unique kidogo. Nikamtengenezea jamaa yule suti. Akaivaa kwenye harusi yake, it was really nice. Hapo kabla tujapiga hizi slim fits za sasa hivi, ile ilikuwa ni kama regular fulani hivi, lakini by then it was very nice. So from that nikaona okay, so I can actually do this. Nikarudi tena kwenye utaratibu, okay, you do something, you take pictures, share them, and then when people see they come. Kwa hiyo nikatengeneza tena suti ile ambayo nimtengenezea jamaa, ila my size, nikaenda nikaifanyia photoshoot, nikaiweka out there. Nakumbuka hiyo suti ndio ilikuwa sasa suti ambayo watu wakaanza kuiorder. Na by then pia Martin Kadinda alikuwa na ile single button. It was something ambayo nafikiri katika industry ya fashion, kama kuna kitu kiliwahi kutrend, that was it. Kwa hiyo sasa from that pia wateja wakaa wengi wameanza kuamini okay, hivi ni vitu tunaweza tukafanya. Kwa hiyo with me kutengeneza wedding suit, from there sasa nikaanza kupata 1 order, 2 orders, inakuwa then it grew bigger with time. Sasa ilikuwa inakuwa kutokana kwamba
the quality, nikana jaribu yani kuhakikisha kwamba hata kama tunafanya hivyo, nikana fuatilia. Nakumbuka kuna documentary moja niliangalia ya BBC inaitwa The Perfect Suit. The Perfect Suit. Yeah, hiyo niliangalia miaka hiyo ya 2012-13. Nilipokuwa naangalia ile, wakawa wanatembea, yani wanajaribu kuzungumzia how the perfect suit is. Kwa hiyo kuna kipande kidogo walikuwa wanaonyesha nguo inavyotengenezwa. Kuna vitu niliviona pale ambavyo kwenye production zetu huku kwa mafundi wangu nilikuwa sivioni. Nikaichukua ile clip nikaenda nayo kwa fundi. Nikamwambia, bwana fundi, sisi tumeanza kutengeneza hizo suit, lakini I don't see you kutumia hivi vitu. Akaambia, hivyo vitu tuvitumii, sio kwamba havipo. Vipo, lakini gharama yake ni kubwa. Kwa ile gharama unaonilipa wewe, nikisema nitumie hivi vifaa, mimi nakuwa sibaki na chochote. Kwa hiyo wale nitumie vifaa vya kawaida hivi ambavyo sio bora kama hivi, ili na mimi nibaki na chochote. So from there nikamwambia, okay, hela yako nitakulipa kama kawaida, na ile ya vifaa chukua, alafu mimi nitakuletea hivi vifaa ili wewe uweke kwenye kazi. So from that tukawa tunakuwa, quality inazidi kubadilika. It grew bigger with time. So hapo the lesson I'm getting is constantly learning. Is that how you were able to turn it? Yeah. And once I'm obsessed with something, nitafanya kila kitu kutaka kukijua. The same way ambavyo nakwambia right now, I'm very much obsessed na the way Olaf Rowland is working and the way Bernard Arnault is working. Yeah. I'm studying them like every day. Kila nikipata time najaribu kuingia, taangalia ukiwa wanafanya nini, naona hata partnerships wanazozifanya. Yeah. There's a partnership anazifanya sana these fashion brands, especially Louis Vuitton. Yeah. The same way ambavyo wanafanya, I'm applying the same stuff. Okay. Huku. Okay. So sometimes nikiwa obsessed that much, nakuwa naangalia, okay, this is something that I can apply in our country and it can actually work. Okay. So through learning, and najifunza kila siku. Okay. Kuna partnerships wanazifanya na, for instance, right now nikiangalia, naona kuna partnerships za fashion brands, pamoja na football clubs. Na football clubs, yeah. Angalia, especially angalia kwenye UEFA Champions League. Kuna brands ambazo ukiangalia AC Milan, they're being dressed by Off-White. Yeah. Kwa hiyo wao wakiwa wanaenda ile uwanjani kabla sasa ya mchezo ndio wamefika, au wanasafiri, what they are wearing ni hizo fashion brands. Ukiangalia Real Madrid, they're being dressed by Zegna. Kwa hiyo naangalia hivyo vitu vyote, and I'm also trying to find ways that can also be applicable in our country. Currently, we don't have brands as such kuweza kuwa na application ya vitu kama hivyo. That's why nikasema kwamba later on when we have like mass production, ready to wear stuff, and then we're going to also tap into that. We're going to plan ambazo maybe it can be applicable in the next 4 or 5 years. Inshallah. Lakini tayari nishaziona, and I'm studying them and also trying to see how I'm going to be able to apply them. Okay. Kuna partnerships na hotels. There's so many other things ambazo I'm seeing myself doing them in the next maybe 4 or 5 years. Yeah. Okay. As someone who pays that much attention to detail, literally for a living, wengi ambao wanajaribu kuingia kwenye the same industry, wanafeli wapi? I don't know. Kwa sababu, back to the idea kwamba kila mtu anafikiria anavyofikiria. It's the same way ambavyo you can run with the idea of a person and you don't know how the next steps ambazo yeye alikuwa ameplan. Yani kwamba I can start doing something sasa hivi, and then you see it, that's a nice idea, and then it can actually make money, and you go with it, lakini you don't know the next 5 steps of that idea. It's all in my head. Kwa kila mtu anakuwa na something that differentiates him with everybody else. Na it's the same thing. Unaweza kuangalia one picture, mimi nikaitafsiri tofauti na wewe ambavyo utaitafsiri. Depending on kitu gani, exposure nilionayo au experience nilionayo maisha, ndio itanifanya niangalie picha in a certain way. Na wewe pia utaiangalia in a way ambayo wewe utaiangalia. There's one picture I was discussing with another designer ambaye is doing the same business. Nikana muonyesha the way I was able to translate a picture ambayo imepigwa completely different idea, and I turned that picture into a suit picture. I'll share that with you. Okay. Utaona the way ambavyo niliangalia then I translated it. The way wewe ukiangalia you won't see what I was saying. Lakini nichokiangalia, and then when I executed it my way, it was completely different and very good. Mtani. A story of quality. Thank you for your time. Thank you. Asante sana. Appreciate being here. Asante sana bro. All right. Asante sana. Karibu kwenye Msasa.
where we talk to successful people about failure.